అందరికీ శుభ సాయంత్రం. TelCA సాంస్కృతిక కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన మీ అందరికీ మా వందనాలు. తెలుగు భాష గురించి ఒక చిన్న పద్యం అనుకున్నాం మేమిద్దరం, ఇప్పుడు దాన్ని చదువుతాము. పుడమి జడలో పరిమళ పదకుసుమం, విశాల జగత్తులో ప్రశాంత భావసంద్రం, హరివిల్లు లెరుగని మనోహర మదివర్ణం, మధురిమలిఖితం కమనీయ వాచనం, మన హృదయ సంధాన భాషావనం, సొగసైన రాగం రమణీయ శ్రవణం, మన యద పలికే సాహిత్య గంధర్వగానం, ఇదేనే తెలుపవలసిన నా తెలుగు గొప్పతనం. ఇలా చెప్పుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ పోతే తెలుగు గురించి ఎన్నో చెప్పుకోవచ్చు, ఎన్నో మాట్లాడుకోవచ్చు. అలాంటి ఒక బంధంతో ఇక్కడ మనందరం కలిసి ఒక కార్యక్రమం జరుపుకోవడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. నా పేరు నవ్య, నేను ఫైనల్ ఇయర్ బీటెక్ చేస్తున్నాను ఐఐటి బాంబే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో. నా పేరు విద్య, నేను థర్డ్ ఇయర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మన కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన అతిథులని ఆహ్వానిద్దాం. సభాధ్యక్షులు డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ ప్రొఫెసర్ కేవి కృష్ణారావు గారు, ఉపాధ్యక్షులు డీన్ స్టూడెంట్ అఫైర్స్ ప్రొఫెసర్ సూర్యనారాయణ గారు, విశిష్ట అతిథులు ప్రధాన వక్త శ్రీ చెల్లా శ్రీనివాసులు శెట్టి గారు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంకింగ్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అండ్ టెక్నాలజీ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, తెలుగు సాంస్కృత సమిత అధ్యక్షులు ప్రొఫెసర్ సత్యనారాయణమూర్తి గారు, తెలుగు సాంస్కృతిక సమితి కార్యదర్శులు ప్రొఫెసర్ మునుకుంట్ల రాధాకృష్ణ గారు. దయచేసి అందరూ స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు జ్యోతి ప్రజ్వలనం చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము.
ప్రతి కార్యక్రమాన్ని గణపతి ఆరాధనతో ప్రారంభించడం మన సంస్కృతి. ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా అలాగే మొదలు పెడదామని చెప్పి మేము ఒక గణపతి పాటతోటి వచ్చాము. महागणपतिं मनसा स्मरामि, महागणपतिं मनसा स्मरामि, महागणपतिं मनसा स्मरामि, महागणपतिं मनसा स्मरामि, वसिष्ठवामदेवादिनन्दितमहागणपतिं महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारकोटिप्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियम् महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महागणपतिं मनसा स्मरामि, महागणपतिम्. తెలుగు సాంస్కృతిక సమితి అధ్యక్షులు ప్రొఫెసర్ దశాక సత్యనారాయణ మూర్తి గారిని టెల్కా గురించి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సత్యనారాయణ మూర్తి, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రొఫెసర్గా ఉన్నాను. ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఎంతో బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నా సరే మన కోసం, మన తెలుగు కల్చరల్ అసోసియేషన్ కోసం ఇక్కడికి ఇచ్చేసి చెప్పిన వెంటనే ఒప్పుకొని మనందరికీ స్వాగత ఉపన్యాసం ఇవ్వడానికి ఇక్కడికి వచ్చిన శ్రీనివాసులు శెట్టి గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. వస్తే TelCA గురించి, తెలుగు కల్చరల్ అసోసియేషన్ ఐఐటి బాంబే, ఇది నాకు తెలిసి చాలా చాలా పాతది. 1960 నుంచి కూడా ఉందని నేను విన్నాను. ఈ వేసవకాలంలో నదిలో నీళ్లు తక్కువ ఉండడం అండ్ అప్పుడు కాలువలు కట్టేయడం, మళ్ళీ వర్షాకాలం వచ్చేటప్పటికి నదిలో నీళ్లు రావడం, మళ్ళీ కాలువలు మొదలవడం మేము ఎప్పుడు చూస్తూనే ఉండేవాళ్ళం చిన్నప్పుడు. ప్రతి కాలువ వచ్చినప్పుడల్లా కాలువకి పూజలు కూడా చేసేవాళ్ళం. అలాగే ఇప్పుడు ఈ ఫెస్ట్ ఏదైతే ఉందో తెలుగు కల్చరల్ అసోసియేషన్ది, ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే ఈ సంవత్సరం కూడా 4th ఇయర్ కంప్లీట్ చేసుకుని బీటెక్ స్టూడెంట్సు, అలాగే 5 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని డ్యూయల్ డిగ్రీ స్టూడెంట్సు, 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని మాస్టర్ స్టూడెంట్సు, అలాగే ఇంచుమించుగా 5 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని పిహెచ్డి స్టూడెంట్స్ కూడా ప్రతి సంవత్సరం వెళ్ళినట్టు ఈ సంవత్సరం కూడా డిగ్రీలు పుచ్చుకుని వెళ్ళే సందర్భంలో వాళ్ళని ఆఖరిసారిగా, విద్యార్థిగా ఆఖరిసారిగా ఈ క్యాంపస్లో చూస్తూ వాళ్ళని మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని వాళ్ళందరినీ కూడా విష్ చేస్తూ ఈ తెలుగు కల్చరల్ అసోసియేషన్ ఫెస్టివల్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఈ క్యాంపస్లో నాకు తెలిసిన అంతవరకు 1500 మంది తెలుగు విద్యార్థులు ఉన్నారు అండ్ 70 మంది ఈ ఫ్యాకల్టీ అండ్ స్టాఫ్ తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు. సో చూస్తే ఈ క్యాంపస్లో తెలుగు వాళ్ళు మెజారిటీగా ఉన్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి.
క్రితం నెలలో మీరు చూస్తే అష్టావధానం కార్యక్రమం చాలా గొప్పగా జరిగిందని అందరూ చెప్పుకుంటుంటే మనం విన్నాం. అప్పుడు కూడా మేము శెట్టి గారిని ఆహ్వానించడం జరిగింది. కానీ ఆయనకి ఉన్న పని భారం వల్ల ఆయన అప్పుడు రాలేకపోయారు. ఈసారి మా కోరికను మన్నించి ఇక్కడికి చేయడం జరిగింది. సో వెళ్ళిన వెంటనే మన అందరికీ కూడా స్టూడెంట్స్కి ఎస్పెషల్లీ జీవితంలో ఆనందంగా ఎలా ఉండాలి అనే దాని మీద నేను మాట్లాడతానని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. సో మనం ఈరోజు ఆయన మాటలు ఆయన ద్వారా విందాం. సో ఈ కల్చరల్ ఫెస్టివల్ సో ఒక ముఖ్య భాగం ఏంటంటే తెలుగు భోజనం. ఈ తెలుగు భోజనం లేనిదే కార్యక్రమాలకి మేము రాలేము అని చాలామంది చెప్పడం జరిగింది. సో అందువల్ల ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా తెలుగు విందు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడానికి చాలా సమయం వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది. సో పవన్ హరి ఎనర్జీ సైన్సెస్ ఫ్యాకల్టీ, సో ఆయన తన భుజస్కంధాల మీద తీసుకుని మొట్టమొదటి రోజు నుంచి కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా చాలా ప్రయాసపడి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతవరకు తీసుకొచ్చారు. వారికి ధన్యవాదాలు. అలాగే చాలామంది స్టూడెంట్ వాలంటీర్స్ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి చాలా కష్టపడి పనిచేశారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అలాగే మనం ఇప్పుడు కూర్చున్న ఐపీసీ సక్సేనా ఆడిటోరియం కానీ, అలాగే భోజనం కోసం మనం వాడే సోమవేలు కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. అందువల్ల వాళ్ళకు కూడా మన వైపు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మరొక్కసారి ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ కూడా చాలా ధన్యవాదాలు. ఈరోజు చక్కగా మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని సంతోషంగా జరుపుకుందామని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు సభాధ్యక్షులు డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఫినాన్స్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ ప్రొఫెసర్ కేవి కృష్ణారావు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. సభకు నమస్కారం. తెలుగులో మాట్లాడటం కొంచెం కష్టమే, కానీ ఇలాంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరిగినప్పుడు మనం తప్పకుండా కృషి చేసి మాట్లాడితే మనం మరిచిపోయిన తెలుగు మళ్ళా మనకు వస్తుంది. మొదటిగా ఈరోజు కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన విశిష్ట అతిథి మరియు ముఖ్య ప్రసంగం చేయబోయే శ్రీ చల్లా శ్రీనివాసులు శెట్టి గారు, వారు అంతర్జాతీయ బ్యాంకింగ్ విభాగానికి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. ఆ విధంగా కూడా నాకు చాలా సంతోషం వారితో కలవటం. మనం ఈ రోజుల్లో అనేక అంతర్జాతీయ ట్రాన్సాక్షన్లు చేస్తున్నాం ప్రతిరోజు. దాంట్లో అనేక అవరోధాలు వచ్చినప్పటికీ మన తెలుగువారైన శ్రీనివాసులు గారుతో మాట్లాడితే అన్నీ సవ్యంగా జరుగుతున్నాయి. దానికి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. సో ఈరోజు మనకి ఉపాధ్యక్షులుగా కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ మన సూర్యనారాయణ. సో సూర్యనారాయణ అంటే ఎప్పుడైతే ఆయన మన విద్యార్థుల వ్యవహారాలని చూడటానికి ఎప్పుడైతే ఆ పదవి చేపట్టారో నాకు చాలా సంతోషంగా వచ్చింది. తెలుగు వాళ్ళు అని కాదు, సూర్యనారాయణ ముందుగానే నాకు చాలా ఎఫిషియెంట్, చాలా చక్కగా చేస్తారు అనేది నాకు తెలుసు. సో ఆ విధంగా కూడా ఈరోజు మన సాంస్కృతిక సంఘానికి చెందిన కార్యవర్గం విభాగం వారు మన సూర్యనారాయణ కూడా ఉపాధ్యక్షులు చేయటం అనేది చాలా సంతోషమైన విషయం. ఇంకొకటి, మన తెలుగు విద్యార్థులు వాళ్ళ ఉపాధ్యాయుల కొరకు చాలా గౌరవం చూపిస్తారు. సో దాని యొక్క ఇదే ఈరోజు ప్రోగ్రాంలో మనం ఎంతో కాలంగా అత్యుత్తమ సేవలు అందించి
ఎంతోమంది విద్యార్థుల్ని ఉన్నత పదవులకు వెళ్ళేట్టు చేసి మరియు పరిశోధనా పరంగా కూడా అత్యుత్తమ శిక్షణ అందించి ఈరోజు మన సహచరులు కొంతమంది పదవీ విరమణ చేశారు, పదవీ విరమణ చేయబోతున్నారు. సో వారి పట్ల అత్యంత గౌరవం వ్యక్తం చేస్తూ మన తెలుగు విద్యార్థులు వారిని సన్మానించాలని నిర్ణయించారు. దానికి చాలా చాలా సంతోషం. ఒక్కసారి నా తృప్తి గురించి నా సహోద్యోగులు పేర్లు ఒక్కసారి నేను చదువుతాను. పనకాలరావు గారు ఉన్నారు ఇక్కడ. సో మామూలుగా మనం తెలుగులో పేర్లను కూడా ఇంగ్లీష్లోనే పిలుస్తాం, ఈపీ రావు, వైఎస్ రావు. అందుకని కొంచెం కష్టమైంది అసలు పూర్తి పేరు ఏంటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైఎస్ రావు గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. సో ఆయన్నే అడగాల్సి వచ్చింది. మేమందరం తర్జన భర్జనలు చేసుకుంటూ ఈ ఎస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి, ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్. సో ఆయనే వచ్చి ఆయన రకరకాలు చెప్పారు, మమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేశారు. సుబ్రహ్మణ్యం అవ్వచ్చు, సాంబశివరావు అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు అని. సో మనం అలా అయిపోయాం. మన పేరు ఎస్ 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 అనేటప్పటికి మనమే మర్చిపోయాము. కానీ ఆయన గుర్తుందనుకోండి, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు గారు. సో ఆయన నాకు బాగా తెలుసు, ఎందుకంటే నేను డీన్గా ఉన్నప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు పెట్టారు ఆయన. ఆయన అనంతాలో ఉంటారు. అనంత పక్కన ఒక పెద్ద కొండ ఉంటుంది. దాని మీద మీరు ఇప్పుడు చూస్తే అది కంప్లీట్గా పచ్చగా తయారైపోయింది. ఎన్నో వృక్షాలు వచ్చినాయి అక్కడ. చెట్లు కూడా కాదు, వృక్షాలు అనాలి. దానికంత కారణం ఆయన ప్రతిభ. సో అలాగే పనకాలరావు గారు మనకి యోగా గురించి ప్రతిరోజు యోగా అభ్యసించాలి. నాకు కూడా యోగా అంటే అసలు ఏమిటో తెలియదు. ఇక్కడ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరినప్పుడు ఆయన ద్వారానే యోగా శిక్షణ పొంది కొంచెం ఆరోగ్యాన్ని సక్రమంగా చూసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించారు ఆయన. ఈరోజు వచ్చినట్టు లేరు ఇక్కడికి. పనకాలరావు గారు ఉన్నారా? సో మేము ఈపీ రావు అని పిలిచేవాళ్ళం. కానీ ఈరోజే నాకు డౌట్ వేసింది, పనకాలరావు గారా కాదా అని. మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేసుకుని మరీ చెప్తున్నాను పేరు. అలాగే ప్రొఫెసర్ సురేష్ గారు, వారు ఎంతో శ్రమ వచ్చి ఎన్నో పదవులు అలంకరించి ఐఐటి బాంబేలో దాని అభివృద్ధికి ఎంతో కృషి చేశారు. సో వారిని కూడా సత్కరించడం మనందరి యొక్క అదృష్టం ఈరోజు. సో వారికి మనం ధన్యవాదాలు తెలుపుదాం. సో సురేష్ గారు సతీమణి విజయ్ గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. ఓ సతీష్ విట్ట ఈరోజే నాకు తెలిసింది తెలుగు ఫంక్షన్ కూడా వస్తారని. సో అట్లాగే నటరాజు గారు ఇంతకుముందు కొంచెం ఒక్కోసారి ఆలస్యం అవటం కూడా మంచిదేనేమో ఫంక్షన్ స్టార్ట్ అవటం. మేమిద్దరము మా ఐఐటి మెడ్రాస్ విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం చాలాసేపు. సో ఈరోజే తెలుసుకున్నాను, ఎందుకంటే నేను కావేరీ హాస్టల్లో ఉండేవాడిని, మన నటరాజు గారేమో కృష్ణ హాస్టల్లో ఉండేవాళ్ళు. సో ఎదురుపడి ఉంటాము ఆ చదువుకునే రోజుల్లో. సో అలాగే శశిధర్ గారిని కోర్స్ ఆయన రీసెర్చ్లో మునిగిపోయి ఉన్నారు, అందువలన ఎక్కువ పరిచయం లేదు నాకు. కానీ ఈరోజు అదృష్టం కలిగింది ఆయన్ని చూడటము. సో అలాగే కోతా సాంబశివరావు గారు. సో ఆ విధంగా ఐ థింక్ అందరి పేర్లు చెప్పాను అనుకుంటాను. అసలు ఆదినారాయణ గారు ఎక్కడ? సో ఆదినారాయణ గారు, ఆయన కూడా చాలా ఇన్స్టిట్యూట్ అందరూ ఎంతో అనేక పొజిషన్స్లో, ఒక ప్రాచార్యకులే కాకుండా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పొజిషన్లో కూడా చాలా కృషి చేసి మన ఇన్స్టిట్యూట్ ఉన్నతికి ఎంతో కంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చారు వీళ్ళంతా. సో మరొకసారి మనం అందరం కరతాళధ్వనులతో అందరికీ సో మనం ఉగాది ఐ థింక్ ఒక నెల తర్వాత పోయిన నెల రోజులు ఆల్మోస్ట్ 3-4 వారాలు అయిపోయింది ఉగాది. అయినా కానీ ఆలస్యమైనా కానీ
అందరికీ శోభాకృత్ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మన దశకామూర్తి గారు కూడా మీకు అందరికీ శుభాకాంక్షలు అందించారు. అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ప్రత్యేకంగా ఈ సంవత్సరం పట్టభద్రులే మన విద్యార్థులందరికీ ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు. చివరిగా మన తెలుగు సంస్కృత సంఘం కార్యవర్గ సభ్యులు ఇంత చక్కటి ఫంక్షన్ అరేంజ్ చేసినందుకు వాళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలు. సో ఇంతటితో నేను ముగిస్తున్నాను. మన దశకామూర్తి యాక్చువల్గా డిన్నర్ గురించి చెప్పారు, కాబట్టి మీరు అందరూ డిన్నర్ గురించి ఎదురు చూస్తుంటారు, నా ఉపన్యాసం గురించి కాదు. మనం ఎదురు చూడాల్సింది మన చల్లా శ్రీనివాసరావు గారి ఉపన్యాసం గురించి. సో థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదములు. ఇప్పుడు మన ఉపాధ్యక్షులు డీన్ స్టూడెంట్ అఫైర్స్ ప్రొఫెసర్ డి సూర్యనారాయణ గారిని మాట్లాడమని కోరుకుంటున్నాం. అందరికీ నమస్కారం అండి. ప్రొఫెసర్ కేవీకేరావు గారు మాట్లాడాక తెలుగులో మాట్లాడంటే కొద్దిగా కష్టం అనిపిస్తుంది నాకు. నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేస్తాను. సో నేను ఇదే ఇన్స్టిట్యూట్లో మాస్టర్స్ చేశాను 2002లో. అప్పుడు నాకు తెలిసినంత వరకు స్టూడెంట్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంకా ఎక్కువ ఉండేది నేను నా ఫీలింగ్. ఎందుకంటే ఈ హాల్ ఎప్పుడు నిండిపోయి ఉండేది, చుట్టుపక్కల చాలామంది నుంచి ఉండేవారు. మేము వెనకాల రోజుల్లో నుంచి గొడవ చేస్తుంటే సార్ వచ్చి మమ్మల్ని తిట్టారు. సో ఐ హోప్ టు సీ దట్ వెరీ సూన్. త్వరలో ఆ రీబూట్ జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నాను. కోవిడ్లో మనం అకాడమిక్ రీబూట్ అయితే చేయగలిగాం, కానీ కల్చరల్ రీబూట్ చేయలేదండి. ఐ థింక్ వీ షుడ్ డూ ఇట్ సూన్. అండ్ పవన్ గారికి, దశకమూర్తి గారికి థ్యాంక్స్ అండ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. నేను ఎక్కువ మాట్లాడుకోదలుచుకోలేదండి, ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ హెల్ప్, నేను స్టూడెంట్ అఫేర్స్గా నేను ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్నాను. నాట్ జస్ట్ తెలుగు పీపుల్ బట్ ఎనీ స్టూడెంట్స్ కెన్ ఆల్వేస్ అప్రోచ్ అస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జనవరి 2020లో ఎస్బీఐకి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా జాయిన్ అయ్యి శ్రీ చల్లా శ్రీనివాసులు శెట్టి గారు ప్రస్తుతం ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంకింగ్, గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగాలని ఎస్బీఐ బ్యాంక్లో చూసుకుంటున్నారు. దీనికన్నా ముందు శ్రీ శెట్టి గారు రిటైల్ అండ్ డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ పోర్ట్ఫోలియోలో పనిచేసేవాళ్ళు. భారత ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రారంభించబడిన ఎన్నో కమిటీస్కి ఈయన నాయకత్వం వహించారు. బ్యాచిలర్ సైన్స్ అగ్రికల్చర్లో ఇంకా ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకర్స్లో సిఏ చేసి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో 1988లో శెట్టి గారు పనిచేయడం ప్రారంభించారు. 30 సంవత్సరాల ఆయన కెరియర్లో ఆయన ఎంతో నైపుణ్యం సాధించారు. కార్పొరేట్ క్రెడిట్, రీటైల్, డిజిటల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంకింగ్ అండ్ బ్యాంకింగ్ ఇన్ డెవలప్డ్ మార్కెట్స్లో ఆయన ఎంతో నైపుణ్యం సంపాదించారు. డెప్యూటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా, చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్గా, డెప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్గా, వీపీగా కూడా శ్రీ శెట్టి గారు పనిచేశారు. సో ఇంత నైపుణ్యం కలిగిన శ్రీ చల్లా శ్రీనివాసులు శెట్టి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ నమస్కారం అండి. మీ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్కి మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేయడం నిజంగా నాకు సంతోషం కలిగించే విషయం. ఎనీ తెలుగు ఫంక్షన్కి వెళ్ళటం అంటే ఉత్సాహం చూపిస్తాను నేను. ఐఐటిలో తెలుగు ఉత్సవం అంటే తప్పకుండా రావాలని ఇంతకుముందు కూడా ప్రయత్నం చేశాను, ప్రస్తుతానికి సాధ్యపడింది. మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు నన్ను ఇక్కడ ఆహ్వానించినందుకు. ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్లో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఈజ్ అ వెరీ బ్యాడ్ థింగ్, రైట్, టు స్టార్ట్ విత్. బట్ ఇది ఇంతకుముందు మాట్లాడినప్పుడు ఒక కాంటెక్స్ట్ ఉండాలి. కాంటెక్స్ట్ ఉంటే దెన్ ఐ థింక్ యాంకరింగ్ వుడ్ బి బెటర్ అనే ఉద్దేశంతోనే నేను అడగడం జరిగింది అండ్ యాక్సెప్ట్ చేశారు ఆర్గనైజర్స్. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దాట్. నాకంటే ముందు మాట్లాడిన వారు చక్కగా తెలుగులో మాట్లాడారు. దాదాపు 30 ఏళ్ళ నుంచి బయట ఉన్న మీలాగే ఐ థింక్ somehow lost track in terms of speaking fluently in Telugu on the dais.
If you kindly permit me, I would mix and match Telugu and English. Please kindly excuse. నా పేరు పరిచయం చేసినట్లు శ్రీనివాసులు శెట్టి అండి. నేను ఇంతకుముందు కంబైన్డ్ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా వాసిని. 12th క్లాస్ వరకు గద్వాల్లో చదువుకున్నాను. మీకు చాలామందికి గుర్తు చేయడానికి మాట్లాడుతున్నాను. ఊర్లు ఎక్కడున్నాయి మనవి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం మనం, మన రూట్స్ ఏంటి, అవి తెలియజేయడానికి. నేను పుట్టింది ఒక చిన్న మారుమూల ప్రాంతం అండి, పోతులపాడని. ప్రస్తుతం అది ఆలంపూర్ దగ్గరలో ఉంటుంది, కర్నూలుకు దగ్గరలో. ఈ ప్రాంతాన్ని తెలంగాణ నుంచి ఉన్నారు ఎవరన్నా? వెరీ గుడ్. No, not that point. We're all together. ఇది ఎందుకు అడిగానంటే, తెలంగాణలో ఒక ప్రాంతం ఉంది నడిగడ్డ అని. ఎంతమందికి తెలుసో తెలియదో మీకు. నడిగడ్డ అంటే కృష్ణ తుంగభద్ర మధ్యలో ఉండే ఏరియా. కృష్ణకి ఇటువైపు తెలంగాణ ఉంది, కృష్ణకి అటువైపు కూడా తెలంగాణ ఉంది. మీరు తుంగభద్ర దాటితే రాయలసీమలోకి ఎంటర్ అవుతారు. ఈ నడిగడ్డలో పుట్టాను నేను. And very unique place because of, geographical context where the land is divided by two rivers. And it's very amazing in India that, a simple river, or when you are cut off, how it translates into a different culture, different food habits, different dialects. మనందరికీ తెలిసిందే. మీరు ఆంధ్రలో వెళ్తే దివిసీమ వీళ్ళందరూ, I think everyone has got a different accent, different food habits. ఈ నడిగడ్డలో ఒక చిన్న ఊర్లో పుట్టాను నేను. మా పేరెంట్స్ ఒక చిన్న కిరాణా దుకాణం నడిపేవాళ్ళు. ఈ టాపిక్ వచ్చే ముందర I thought I would give context about myself so that you can relate better what I'm going to speak here. So my father was born with a twisted feet. He was not able to walk properly. But he had very great aspiration to make his children successful. So when the family had limited resources, he couldn't support all the four the children to get educated. They all have invested in me. This typically happens in Indian families, particularly Telugu families I've seen. If this family cannot support, they choose a boy, girl, and then support their education and push them up. So that's how I completed my 12th class in Gadwal and came to college in Hyderabad. I studied in Rajendra Nagar in Agriculture College. And that is where my journey of actually shaping my personality has started. When you come from Telugu medium, when large part of your education, the foundation education is done in Telugu, how do you transform yourself in an English medium and get yourself prepared for the larger world? Is a story resonate with many of you, particularly professors. I think a lot of you have studied in that backdrop and have come to the IITs, studied in English, and went on to become very well known in your respective fields. That's a similar journey which I'm going to talk about. So we also see that lot of middle-class Telugu families have become, in the last 2 decades, extremely aspirational. And they were able to educate their children, and the transformation which we see across the two states is extremely visible to us, right? The way they spent their little savings, put faith in their children, sent to top colleges. And we are glad that, most of these boys and girls have done themselves extremely well in their life. But and then, of course, they go to US or many other countries and support the families. While I'm interacting with many of these children currently, in my job as a banker, and also I run global markets. It's a treasury operations. We have a venture capital and private equity fund. I do deal with a lot of youngsters and a lot of startups, fintechs, both as a user of their services as well as the investor in their companies. One thing which comes out, time and again,
when we are looking at the startups, fintechs, and also successful ones, unsuccessful ones, while most of them are very smart, educated, I think we are not preparing them, or they themselves are not preparing well for the life outside. So that is the context which I wanted to give you. And I'll just quickly run through the presentation. And how much time I have? Before that Telugu window starts, right? So you have to warn me on that. Right. I can take time? Okay. So this safe harbor clauses are very familiar to all of you, especially the students who are going to enter the startup world and trying to raise money. Most of you have to start with safe harbor clauses, right? The investor community always start with safe harbor clause, which means that much of the information which is provided is best of our effort, knowledge. I just thought the humorous way to put my disclaimer here that I'm not a personal development specialist. I'm just a banker, a humble banker at that. And views are mine, not my institution, that is State Bank views. So this is a safe harbor clause which normally precedes your presentations when you go and make a presentation to your investor, right? Similar safe harbor clause. And when we talk about personal development, I think it's an age-old issue. I think every one of us have been shaped by our ideology, philosophy, the family values. So, and even in the Stone Age, of course, probably people have been taught. If you see the anthropology, one of the most important things which had happened in the evolution is when the man started walking on his 2 feet. So this is what the personality development is depicted here. And you all familiar that, what was the transformation which had happened when he started walking on 2 feet is that he started using his hands. He was able to make tools and many other things. So, as I said, it's an age-old issue. But what actually shapes your personality, apart from your family, apart from your parents, apart from your friends? In my view, the college is very important. At least to my personality, the transformation has happened in the college. I thought I will just borrow this from the famous poet Narayan Reddy Garu. మీ పిల్లల్లో ఎంతమందికి తెలుగు చదవడం వస్తుందో నాకు తెలియదు. తెలుగు చదవని రాని వాళ్ళ కోసం నేనే చదువుతాను. నాకు ఇష్టమైన స్టాంజా ఇది. పక్షులు వాలిన చెట్టు అంటే పక్షులు వాలిన చెట్లు చాలా నాయిజీగా ఉంటాయి కదా. దే ఆర్ వెరీ వైబ్రెంట్ అండ్ నాయిజీ. హౌ యూ లుక్ అట్ ఇట్. తెర తీసిన రంగస్థలం అంటాడు ఆయన కాలేజీని. అంటే మీరు ఒక స్టేజ్ అనుకుంటే తెర కొంచెమే తీసుంటుంది, మీకు ఫుల్ స్టోరీ తెలీదు ముందు ఏం జరగబోతుంది అనేది. తెర తీసిన రంగస్థలం, వివిధ వర్ణాల పుష్పాల వింత తోట. దిస్ ఈజ్ వేర్ you all come from different backgrounds, different states, different cultures. This is a strange garden full of different flowers. గట్టును దాటేయాలని ఎగిసి పడుతున్న అల్లల సమూహం. Energy, so much energy in the boys and girls. They want to break the barriers and move ahead. వంకర్లు తిప్పుకున్న ప్రవాహాన్ని కలుపుకొని తలతల మెరుస్తోంది. See what he is visualizing. This is the కాలేజీ దృశ్య కావ్యం నా దృష్టిలో. ఆయన ఏమంటున్నారంటే వీళ్ళందరూ ఇలా వచ్చేసి గట్టును తెంచుకొని పరిగెత్తాలనుకుంటున్నారు. వంకర్లు తిప్పుకున్న ప్రవాహం, it is a meandering river ahead of them. They don't know what is the path which they are going to take, but they want to break the barrier and move ahead. I think this is where your actual personality is going to be shaped. This is the college. నేను కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు నాతో పాటు ఎడిటోరియల్ కమిటీలో ఉన్న ఒక ముఖ్యమైన కవి, ప్రస్తుతం ఆయన దర్భశానం శ్రీనివాసాచార్యులని దశశ్రీ పేరుతో రాస్తారు కవితలు. ఆయన మా కాలేజీ గురించి చెప్తూ, ఇది నేను పచ్చి పుల్లలు రాజేసుకున్న చోటు అని అంటారనమాట ఒక చోట. అంటే పచ్చి పుల్లలు అంటే తెలుసు కదా, అన్డ్రైడ్ స్టిక్స్, పచ్చిగా ఉన్నాయి పుల్లలు. అప్పుడప్పుడు మనం చలికాలం మనకి ఎండుకర్రలు దొరకకపోతే ఏదో ఒక పుల్ల దొరికేసిందని దాన్ని మంట పెడతాం. ఫస్ట్ పొగ వస్తుంది, మంట రాదు. ఆ పొగ కొంచెం ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతాం మనం. కాసేపటికి
కొంచెం వెచ్చదనం, కొంచెం వెలుతురు. అలాగే కాలేజ్ లైఫ్లో కూడా వచ్చిన వెంటనే సో మచ్ కన్ఫ్యూజన్, సో మచ్ ఓవర్వెల్మింగ్ క్లాసెస్ అండ్ ద ఫ్రెండ్స్, హౌ డు యూ మేక్ ఫ్రెండ్స్. సో ఈ పచ్చి పుల్లలు రాజేసుకున్న చోటు ఇదంతా మీ అందరికీ. ఈ కాలేజ్ లైఫ్ యూ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్. ఐ థింక్ he was also mentioning his IIT days in Chennai. I think we'll never forget. The idea is that college is extremely important, whether you spend 4 years, 5 years, 6 years. This is going to lay the foundation for your future life. Very, very transformative in my view. So please use this wisely. So coming to what I chose to speak about, not for the front benchers, of course, you all have arrived in your life and you moved on with your life. For the people who are there, the youngsters here, if you can pick up something, and all of this is from my experience and what I have adopted, have gone through, and nothing rocket science is there. Very simple, statements, simple facts, simple views which I wanted to share with you, which have been very extremely useful to me in my life. So the personality, as we all know, comes from the word persona. Persona in Latin means mask. And these masks are very popular in those days where people used to wear masks to play roles on the theater, right? Even if you go to Italy or Venice, many of these masks are still popular. So the word which has come from this actually indicates that the personality is your character, behavior, whichever definition you take, which establishes a pattern, the way you behave, respond to a situation, and adopts to the life which is around you. That is what is personality all about. I'm not giving the scientific definition. It's the usual understood, the common definition of that. But when the college student comes in, I just asked my son, who just finished college last 6 months back, what are your concerns if you're passing out of the college? Of course, many of you are in the pursuing your studies and are likely to complete soon. Can anybody give some choices? What are your concerns as a college student? 2, 3? Any of you? What are the concerns? No? No concerns at all? Sorry? Okay, I'll answer for you. This is a primary concern, right? How will you do in academics? How well I do? What my grades are, right? I hope you all are seriously pursuing your academics, having come to such a prestigious institution. The second thing would be, if you are completing, should I go for higher studies? This is very funnily represented by my son and his friends, don't really bother about the pictures. And or look for a job, right? Is what I'm learning relevant for my life? I think much of the time we are always existential question is that, whatever I'm studying, physics, many other subjects what you are studying in IIT, are they going to be relevant? And very funnily, I see that most of the IIT students end up in IIM and IIT IIM and investment banking. I have nothing to do with the IIT IIM, right? You end up with investment banking and, of course, do very well. Nothing wrong in that, but I think this is a question which you keep asking yourself. Will my degree get me a job? You may not have great concern because you're an IIT, but I see a large number of college students are going through this major issue that, do I get a job when I finish my college? So your questions lead to, what is ahead of you. And the one which I'm introducing is quite familiar to everyone. This is the VUCA world. What we say is an extremely popular sentence in the last 4 or 5 years, or maybe a decade, that this world is called VUCA. I don't know how many people are familiar with. VUCA literally stands for volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. See, I feel
our generation, despite, whatever challenges we have gone through, have been very lucky. We didn't have all these things. What we had is that, how do I get into a college and finish my studies and look for a job? Today, the children are facing so much volatility around the environment, so much uncertainty, an extremely complex environment outside. And many things are very ambiguous. You don't know whether what is exactly a situation is evolving. And how do you prepare yourself to this VUCA world is all about your personality development. And there are simple answers to this also, sounds simple, but it's difficult to adopt. If you really have vision, what is that you want to do? And how do you handle the volatility in your life? You need to have a vision. And if you want uncertainty to be handled, of course, uncertainty means that, you understand the problem, but you don't have the answers. So the understanding would be the right way to handle the uncertainty. Complexity is again, is easy to handle because the knowns are there. The clarity is what is important. Ambiguity is a very tricky one. This is unknown unknowns, right? This is what actually creates the problem. When you face an ambiguity, you don't know how to handle the situation. And this is where the agility comes into picture. Agility in mind, agility in handling the situation, you have to experiment in handling the ambiguity. And this is where I think most of the students have to be prepared to handle the emerging situations. In my view, volatility is not in your hand, it is an environmentally driven. Something happens in Ukraine war, the whole world gets into a volatile situation. Uncertainty is because of the scientific developments or your competition, what is emerging in your chosen area. Complexities, of course, is much easier to handle if you understand things and have a clarity. But you prepare yourself to handle the ambiguity by having an agility in your approach. So if I have to talk about what are those essential elements of personality development, academics. I truly believe that academics are very important. I think in India, we've been very successful because the formal education is very strong in India. While going through the academics, we feel, what are we doing here? All these subjects are useless. But the structured academic pursuit is extremely important. If you're in college, if you're a student, your primary job is to study. Everything else is secondary. So, and academics, you have to pursue with utmost sincerity. And you always have to say that, I have to get the best ranks, best scores, and more importantly, best learning. I think it's very important. And as I've written in the hexagons, it's asset for lifetime. What you're acquiring in academics is like swimming, right? Once you learn swimming, you'll never forget in your life. Whatever formal education is there, however much you are, hate them, it is going to be useful to you. And it also builds confidence. I've seen that, much of the brilliance, what we witness in the market, comes from the successful academic. There are always outliers, The people say that, a school dropout has become a billionaire and all. There are outliers. But normally and usually speaking, if you're good in academics, you get the confidence to deal with the rest of the world. It's very important to remember this. And of course, it gets a job. Most of the jobs, the entry pass is your academics. After that, nobody really cares. I've done BSc Agriculture. In the last 34 years, nobody ever asked me, what have you studied, number one? What is your rank? Nobody has asked me. But it has always given me a confidence that I've been a good academics. I have spent a lot of time in my academics, acquired good grades. That gives the confidence. And the fourth important thing I always admire again
in many of the colleges, even IITs have followed this system, a multidisciplinary approach. And I'm told that in many IITs, it's, your soft subject, so-called soft subject of sociology, literature, are offered as a combination now with the hardcore subjects. I think this multidisciplinary approach is extremely important for academics. So for the students, my advice is that, of course, you are in one of the top colleges, but having entered here, please focus on your academics. This is going to really, really put a foundation for you. The second thing is you have to be positive. It's, this be positive thing is underplayed, because it is so much used. So obviously everybody takes it for granted. But being positive is going to be really useful in your life. And in the real life situations, half glass empty, half glass full is going to determine your careers, I'm telling you. And also determine whether you are a good, successful, emphatic leader. So being positive, right now and later in your life is extremely important. See the positive side of everything. And if you're not doing it, please start right now, today. When you go out and when somebody's promised you a wonderful Telugu Vindu, and if you don't like it, be positive that you got a meal today. So I think it's very important that this particular element is become part of your personality. And the communication skills. The communication skills, so when I said that academics give confidence and your positive attitude is going to position you as a good leader. But if you do not have communication skills, many a time those two will take a back seat. And many of the people think that communication is all about speaking. It is not. The four major elements, I'm not written speaking here, if you have noticed. The four elements which are important is listening and clarity in your speech and the body language, how you are presenting yourself, whether you're positive body language or you are rigid, or you are just, hunching. And empathy, you have to see, you have to connect with your audience. I don't know how much I'm connecting, but I think empathy is very critical in your communication skills. Whether it is audience, in a larger audience like this, or one-to-one. I think these four elements are much more important when you have one-to-one communication. So please remember that the communication is not speaking alone, is listening. And you have to be a good listener to be a good communicator. Dressing. I think this is also another thing what many people underplay. And Coco Chanel, I think you must have heard Chanel brand, right? She is the one who had been behind this brand, one of the most successful luxury brand in the world. And it is equally applicable to a man. Of course, she said something about women because she was pushing her products among the women. Dress shabbily and they remember the dress. Dress impeccably and they remember you, the woman or the man. I think it's very important that it's not to dress richly. I think it's very important to distinguish between a rich dressing and a proper dressing and dressing for the occasion is very important. And in the overall personality development, dress plays a critical, important role. Please remember that. Wherever you go, whichever is the occasion, choose. And if you do not know, please ask people. Even today, I invariably ask wherever I'm going, what is the right dress to wear? Even after having gone around the world, I realize that you always end up either underdressed or overdressed. So right dressing is important. Please take care of that. Develop a hobby. I think a lot of people, and I see that young generation when they enter the workplace, they become workaholics. Workaholism is not nothing wrong about it. I think we are a developing country. Of course, we all have to work hard to make a living and to make the country successful. But if you do not have hobby, it is going to impact your work style. So whichever hobby you pursue, whether it is a sport, whether it is reading a book or watching a film, I think I strongly recommend that you must have a hobby of your own. And effective time management is very important.
in the personality development. And time management is going to be, real successful thing. Making your life, whether success or failure. And I was tempted to borrow this poem from again, Narayan Reddy Rasinde idi, Kavita. ఇందులో మీరు పూర్తి కవిత చదివితే ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. ఇట్ ఇస్ అవైలబుల్ ఆన్ ద గూగుల్. యూ జస్ట్ నారాయణ రెడ్డి కవితలు అని రాస్తే ఇది మొదటగా వచ్చే కవిత ఇది. ఇందులో కాలం ఎప్పటికప్పుడే నన్ను పరీక్షిస్తుంటుంది. నాకంటే వేగంగా నడిచి మధ్యలో అదృశ్యమైపోతుంది. దిస్ వాట్ వీ ఫీల్, రైట్? We think that the time is with me and I have full control on time, and suddenly it disappears. ఎక్కడున్నావు కాలమా అని ఎలుగెత్తి పిలిస్తే ఇదిగో నీ నీడలో ఉన్నానని కిలకల నవ్వుతుంది. And is such a beautiful poem. I'll tell you what is it trying to say. If you read the whole poem, is a symbolism of effective time management. He says that మనం ఎంతగా ప్రయత్నం చేసినా కూడా కాలం మీద పట్టు లేకపోతే మనం సక్సెస్ఫుల్ కాలేము. అండ్ అది మనల్ని విడిచి పరిగెత్తున్నట్టే ఉంటుంది. బట్ ద మూమెంట్ యూ ఐదర్ టెల్ దట్ ఐ డోంట్ కేర్, ఐఎమ్ ద మ్యాన్ హూ ఇస్ ఇన్ చార్జ్, యూ ఆర్ నాట్ ద వన్ హూ ఇస్ డిక్టేటింగ్ టు మీ. ఆ కవితలో ఆయన చెప్తారు, కాలం మన దగ్గరకు వచ్చి మనతో పాటు నడుస్తుందట. దట్ ఈస్ వాట్ ఎఫెక్టివ్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. దట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ టైం. చాలామంది మనం టైం లేదు అని అంటుంటాం. దట్ ఈస్ బికాస్ బ్యాడ్ ప్లానింగ్. ఈస్ బ్యాడ్ ప్లానింగ్. ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ 24 hours. వెదర్ మిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ ఆర్ ద వన్ హూ క్లీన్స్ అవర్ టాయిలెట్స్, everybody has got 24 hours. But how effectively you use this time and how effectively you plan your day actually determines your success. So I strongly recommend, మీరు తెలుగు వస్తే ఈ కవిత చదవండి. And effective time management is, in my view, is one of the important elements of your personality development. I wanted to talk A to Z of personality development. Of course, I can't cover all the items, so I directly am coming to Z now. Zero procrastination. Procrastination, you all know that, right? You keep deferring things. It's an extension of time management. Procrastination and leads to bad time management. My favorite poem, which I keep telling everyone, procrastination is my sorrow. I don't know what that big word means. I will look it up tomorrow. See, even that also is procrastinating, right? He doesn't want to check the dictionary right away. He is deferring it. So this is the killer. If you, Hindi में भी बोलते हैं आज, what is that? कल करे सो आज करे सो अब करो. I think it is extremely important that what you need to prioritize. When we talk about different things, it doesn't mean that even the trivial things you start doing right away. This is just not unimportant things you just push. But what is important, you have to do it right now. And I'm just borrowing very wonderfully chosen in the invite. I don't know how many people have seen this invite. This is from your మీ సంస్థ వాళ్ళు పంపించింది. ఇది కాళోజీ గారు రాశారు. ఈ పోయం చదువుతాను నేను మీకోసం. నేను ప్రస్తుతాన్ని, గతానికి శిఖరాన్ని అంటాడు. అంటే ఐఎమ్ ప్రజెంట్, బట్ నేను ఇక్కడ ఉన్నానంటే పాస్ట్ అనేది ఈ పీక్ తీసుకొచ్చింది నాకు. వర్తమానాన్ని, దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ అగైన్, బట్ భావికి ఆధారాన్ని, అంటే నేను ఇవాళ ప్రజెంట్ని, కానీ ఫ్యూచర్కి ఫౌండేషన్ని. నేను అనేడు దాన్ని, నిన్నటి స్వప్నాన్ని. అంటే ఇవాళ మీరు బాగుండాలంటే నిన్న మీరు డ్రీమ్ చేయాలి, రైట్? యూ హెవ్ టు డ్రీమ్ ఎస్టర్డే టు హ్యావ్ అ బెటర్ ప్రజెంట్ టుడే. రేపటి జ్ఞాపకాన్ని, నేను ప్రస్తుతాన్ని, ఇప్పటి క్షణాన్ని. This is now. The best time to do anything is now. I think nobody can put better than, I'm very glad that, whoever I've chosen, my hats off to them. This is the right poem, which is very properly and beautifully chosen. And I was very glad I would have used this here instead of, using my poem. But since you have already used, I didn't want to. But I was tempted to read this out. It's so beautifully presented that
how the present moment, in fact, in English also, everyone says that the right time to do anything is now, right? The green one. So it's important that whatever you want to do in your life, whether you want to learn something, whether you want to learn music, whether you want to learn singing, whether you want to do well in academics, whether you want to plan for your future, it is today. You have to plan for everything for today. And don't live in the past. Don't be afraid of future, right? But what are these important elements? I'll just quickly run through this. I know that we are running out of time. There are certain constant companions for us to be successful in our personality development and also in our life. Kindness. And I think a lot of people underestimate the kindness. We see, when you enter the workplace, you see the toxic culture around you. People don't like each other. People are competitive, cutthroat. And in the process, they forget the finest element of human behavior, that is kindness. And what Mark Twain says, that kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see. That means, if you are kind, everybody will be responsive to you. And most of the leaders believe that being rough and tough, you can get things done. It's not true. I think I have followed very seriously and very sincerely that how do I create a workplace, where kindness is an element. And how do you treat your colleagues and, fellow workers is very important. Can I go ahead? Right. I know the claps are for something else. Okay. Yeah. And simplicity is another element you must follow. I think what they say, that simplicity is the ultimate sophistication. Honesty is the best policy, we all know. And another one which I strongly recommend is a sense of humor. If you have not downloaded this app yet, please download this app of Sense of Humor. I think that will help you in your future. There's no substitute for hard work. Hard work puts you where the good luck can find you. So please, and also hard work goes with the persistence, which results in the success. So finally, మనం ఉగాది గురించి అనుకున్నాం కనుక ఇది చెప్పాలనుకుంటున్నాను. సాహసి కానివాడు జీవన సమరానికి పనికిరాడు. హిమసుందర శృంగమైన ఎవరెస్ట్ని ఒక టెన్సింగే ఎక్కగలడు. సుమన సుందర వసంత గీతంలో ఉగాదిని ఆహ్వానించగలడు. ఇది నాకు ఇష్టమైన పోయం తిలక్ది. మీరందరూ సాహసిస్తారని, అడ్వెంచర్ జర్నీలో మీరందరూ సక్సెస్ అవుతారని కోరుకుంటున్నాను. ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.